we are very fortunate to have Dr. Mohan. He is a very accomplished otology surgeon, otologist, practicing in Kolkata. And we are very proud to have him as a faculty today. Key. I request all the participants to be present throughout the entire session, because at the end of this session, we will present the winner and the runners-up with the prizes. All of you will get certificates. The participants will get participation certificate. Others will get observer certificate. It will be presented at the end of Dr. Mohan's dissection. So I request all of you to be present. So I request Dr. Mohan to start. He is ready to go. I must thank my extended family of AI West Bengal for giving me this extreme honor of demonstrating in front of you today. Deepangar Das, especially, who has always been the cornerstone of all our temporal bone dissection workshops and competitions, and all my seniors, my teachers. So my brief today is to demonstrate subtotal petrosectomy, right? I'll try and see if we can do a bit more. So basically, the indications for subtotal petrosectomy. Number one is where we have extensive temporal bone disease, recurrent, chronic otitis media with or without cholesteatoma, where quite often this needs to be done in multiple previous failed attempts at getting a dry cavity and this recurrent disease, or there is very extensive cholesteatoma or even petrous apex lesions. Not just that, nowadays we also do it as a adjunct or as a precursor to cochlear implantation in a chronically diseased mastoid, right? And also sometimes, this approach is used for petrosectomy. We can extend this, of course, to petrosectomy, to the petrous apex, labyrinthectomy, also, retrolabyrinthine access to the CP angle presigmoid lesions. So what are the key components of the surgery? First of all, we need to do a blind sac closure of the external auditory canal. So that is a key step of the subtotal petrosectomy, especially where you are fearing or where you have traumatic CSF leaks which are not responding to conservative treatment. Then you might have to plug, and in that case you need to do a blind sac closure. So there are many ways of doing it. The traditional way is you do a post-oral incision and you take an anteriorly based palva flap, okay? So from that would probably be the extent of the posterior palva flap. Once we raise that, then we transect the external auditory canal all the way right up to the anterior wall, okay? So we free the skin and the anterior and the posterior skin all around 360 degrees, and then we place some stay sutures, and we invert the edges through the external auditory canal, and then we suture the external auditory canal deep inside, inside the canal, and we push it in. So that's one way of doing it. The other way, for a second. The other way is what is called the Rambo technique, where you make a incision on the tragus. Out of screen, okay. So where we make, make an incision just below the edge of the tragal cartilage to harvest tragal cartilage for ossiculoplasty or for any other reason, right? So we make a slightly lower incision here, and then we retrograde, we undermine the skin, free it from the tragus, and then we transect the external auditory canal here at the cartilaginous junction, okay, bony cartilaginous junction, and then we'll reflect this anterior flap and suture it here. So that's called the Rambo technique. It's quite simpler,
And then the second layer of closure is with the cartilage. You free the cartilage on the posterior aspect and the tragus cartilage on the anterior aspect, and then you suture them behind the, as a second layer behind the skin closure. And then the third layer becomes the palva flap that is rotated anteriorly and sutured here, so that it's triple layer closure, and there we have a secure closure of the external canal from the mid-layer and the mastoid air cell system, right? So this part of the skin work has been done. So I'll remove a bit of this soft tissue just for convenience sake. This is the left ear that we are working on, right? So like I said, the first step is blind sac closure, and then we have to remove all the skin of the external auditory canal medially right up to the tympanic membrane, and remove all the tympanic membrane and the middle ear mucosa as well, right? Not just that, the primary reason why we are doing subtotal petrosectomy is to exenterate all the mastoid air cell system, the entire mastoid air cell system, right? And so that we remove disease from all the aspects, and also we plug the eustachian tube orifice, right? It's a bit tough, the skin. So you can see that tympanic ring, inferior aspect of the tympanic ring, we wouldn't normally see that in the live specimen, but here for convenience of demonstration, we have removed this tough skin all around. It's probably part of the bone coming off. The skin is thin. At a respiratory moto kichu ache? So this looks a bit fiddly and uncouth, but you have to realize that this is tough skin, tough dead skin, so that so we remove all the way down to the tympanic membrane, the annulus, and the tympanic annulus along with the tympanic membrane, we remove that, right? I'm not spending too much time on the soft tissue work. It's the bony work that I would like to demonstrate more. At a fine, there's the tympanic membrane, and there we can see the promontory, right? This is the round window niche area. Can you appreciate that? Yes. Right? And somewhere here will be the oval window. There should have been the stapes foot plate. I think this is remnant of the stapes. I have a feeling this is the remnant of the stapes, right? This appears to be the, see, you look at this projection here. Let me just increase the magnification a bit. Can you see this projection here? This is the processus cochleariformis. So the horizontal part of the facial nerve will start just posterior superior,
here, posterior superior to this, and it will course along up to the posterior superior aspect of the oval window, right? Where it will turn and make the this thing. Pointer ache? Needle kichu? Can you appreciate the horizontal part of the facial nerve here? Yeah, it looks like it's sorry? ওইটা দেখো তো, আমার ফোকাসে আছে, ওখানে ফোকাস করো তো। স্যার এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ। So that's the horizontal part of the facial nerve. There we can see the bone is really thinned out over it. It's probably just dehiscent. So that's the horizontal part of the facial nerve. So now we'll start with the drilling work. Suction. Right. Drill foot switch. Okay. Right. So here's the spine of Henle. This is the inferior temporal line, and so we make আস্তে 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 ছিট হচ্ছে ভাই, জলটা আস্তে আস্তে দাও। বলটাতে লাফাচ্ছে কেন? See, it seems like a pneumatic mastoid. We can almost see the cortex thinning here, and will soon be entering the middle ear air cell system. Suctionটা কাজ করছে না। See, we can appreciate the thinning of the mastoid cortex. আচ্ছা, নতুন বারগুলো আছে, নতুন কাটিং বার দাও না একটা, এই তো হ্যাঁ ওটা দাও, দ্যাটস প্রবলি বেটার। We have already entered the mastoid air cell system. Taking একটা ছোট করে আছে,
Cutting too. Hmm? So you can see the corner septum here coming up. Oh, too much pressure. I think we have entered the antrum. এবার বড় বারটা নেব একবার বড় কাটিং বারটা নতুনটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা দাও নাও দ্যাট আই হ্যাভ আইডেন্টিফাইড দি দিস থিং এটা সেল সিকার আছে কিছু একটা পয়েন্ট হ্যাঁ 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 see I mean at this point of time you can see that you know there is enough space behind and the tegmen we have not reached the tegmen yet. So we'll start saucerizing it so that we have better exposure. The reason I like to identify the antrum first before saucerizing is because we don't really know how far anterior the sigmoid sinus is placed. Although I mean imaging would give us a fairly good idea, but নড়ে যাচ্ছে কাটছে না বললে এবারটা কাটছে না নতুন বার কিছু আছে এটা যেগুলো ভালো কাটছে না হ্যাঁ এটা এই নতুন বার যেগুলো নেওয়া হয়েছিল সেগুলো কোথায় নতুন কিছু বার নেওয়া হয়েছিল না 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 নতুন বার আজকে যেগুলো এখনো ওপেন হয়নি যেগুলো হ্যাঁ এটা একটু দিয়ে দেন এটা বড্ড একটা বড় নতুন বার দিলেই হবে কারণ এই জায়গাটা না বোনটা হার্ড আছে তো এটা বেশ ব্লান্ট আছে একটা নতুন বার হ্যাঁ হ্যাঁ বোনটা একদম ঝাকাস না না ছিল একটা ওই খুব একটা বেগ ইয়ে মতো হ্যাঁ চাই না আমি ইউনের বার্ড ইউজ করি হ্যাঁ 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 আপাতত না লাগলে তখন খুলবো এখন সব একসঙ্গে খুলে তো লাভ নেই তাই না
এই তো, হ্যাঁ ওটা একটু ধরে রাখো না প্লিজ। So you're trying to delineate the sigmoid sinus. হ্যাঁ তোমার লাইট কম হচ্ছে না তো? না আমার লাইট ঠিক আছে। ঠিক আছে, তুমি ওইখানে বাড়াও, ওইখানে লাইট I'm just trying to get the soft tissue out of the way so that it doesn't cause problems. সেন্টার আছে? হ্যাঁ স্যার, আরেকটু আমি দেখি। See, for the juniors, I want you to, notice the way I'm using the burr. It's always in one direction. You don't go, ঘন্টা নাড়াবে না। এটা আজকে আমি শুভেন্দুর কাছে শুনলাম, এএমস আসার বলেছিলেন শুভেন্দুকে ঘন্টা নাড়াবে না। when you are using the drill, ঘন্টা নাড়াবে না। so you don't go back and forth, you go only in one direction. জাম্প করছে। The more lateral we come, the dura is actually at a slightly lower level than in the region of the tegmen mastoidium. Okay, so he keeps on. আস্তে আস্তে জল দিও না, একটু গায়ে ছিটচ্ছে। And the other thing that I want, you people to focus on, especially the young students, is when you are, drilling on thick bone, the drilling has a different kind of sound. But when you're drilling on thin bone, when the, say the dural plate or the sinus plate has been thinned out, then it acquires a kind of a metallic tinny nature to the sound. So it's not just the color, the look, but it's also the sound that must alert you that you have thinned the structure, the plate well enough. Okay. So let's go towards the zygomatic root. Can you appreciate the sound here? How it's different from. Can you appreciate the difference in sound? There's still remnants of the corner septum here. আমি ফিল্ডের বাইরে চলে এলে আমাকে জানিও, হ্যাঁ।
See, this is our master tip, right? This is our master tip. So we've got all this area to drill. It's always advisable to go from medial to lateral, okay? Away from important structures, okay? ড্রিলের স্পিডটা কত আছে একটু কমিয়ে দেবে কারণ লাফাচ্ছে একটু ঠিক আছে দীপঙ্কর দা বোনটা কিন্তু সুন্দর নিউমেটাইজড ইয়ে ডেমনস্ট্রেট করতে বেশ এবার ঠিক আছে I think we are coming close to the dural plate. This seems to be the dural plate. বাইরে চলে গেছি এই জায়গার টিস্যুটা একটু হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ এটা কেটে উড়িয়ে দিই না
এটা তো আর কোনো কাজ নেই, তাহলে আমাদের রিট্রাক্টরটা লাগবে না। I'm just removing the ear for ease of the pinna, for ease of this thing, exposure. কাছিটা আছে কি দেখ হাড়ি কাছিটা না ঠিক আছে, হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এইটাকে স্যার এখান থেকে ছেড়ে দিন, এখান থেকে ধরে কেটে দিন। এটা স্যার কাছিটা দিয়ে ট্রিম করে দেবো, হ্যাঁ এটা ট্রিম করে দেবো। ও থাক থাক, হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ। বেশ ভালো ম্যাচ, নিউম্যাটাইজ তো, সুতরাং একটা পেছন পর্যন্ত যেতে হবে। Have in field? Okay. So let's try and delineate where our sigmoid sinus is. So the idea of a subtotal petrosectomy is to exenterate all cells. So, and sometimes, you know, there can be extensive pneumatization of the bone even beyond the sigmoid sinus, right, in the retrosigmoid region. So those retrosigmoid air cells can be very prominent, and we have to exenterate all of that. So look how extensive this bone is pneumatized. And the working surface of your drill is always the lateral aspect. The side of the drill is the working aspect. It is never the tip of the drill. Remember that. See the difference in the sound here and here, right? So here we are probably very close to the middle fossa dura. বোনটাকে একটু ধরবে?
See, these are the lateral tip cells that we are exaggerating now. না ওইটা ফুল হয়ে যায়নি তো, সাকারটা আটকে গেছে, সাকারটা আটকে গেছে দেখো তো। হ্যাঁ বোতলগুলো বোধহয় মনে হয় ইয়ে হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এবার আসছে। আবার ব্লক হয়ে গেছে। আবার ব্লক হয়ে গেছে। এই বোতলগুলো কেউ খালি করেছে সাকশনের? না না ওটা ঠিক আছে, ওটা ঠিক আছে, ওখানে করে দিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা ওয়াই কানেক্টর ছিল বুঝি ওটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
মোহন, হ্যাঁ আমি ডক্টর শাহ। হ্যাঁ স্যার ওরিয়েন্টেশন হ্যাঁ, হ্যাঁ সো তো তুমি খালি ডিল করতে সবাই this is this is the superior aspect. This is the tegmen mastoidium, I think. This is posterior. We are still looking for the sinus plate. This is the the mastoid tip, external auditory canal. This is the tympanic ring. This is the infratemporal fossa that we can see. We've removed the tissue. That's why that is visible. The zygoma is somewhere. This is the zygomatic root, and we are now just entered the mastoid. Yeah, the periantral air cells. চিন্তা অসুবিধা হচ্ছে আমার হ্যাঁ এইবার ঠিক আছে হ্যাঁ একদম Can you hear the noise here? The sound that drilling in this area is making. So this is the dura. See, thin dural plate. It's been thinned out. Whereas here, the sound is much more solid. The bone is much more solid. So the sound is low pitched. You're going in the sinodural angle. Some more thick bone here. এটা ছোট বার্নি এবার ছোট কাটিং আর কোনো একটু বেটার বার আছে দেখো তো না অত ছোট না এটা পরে নেবো এটা টান পড়ছে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু হ্যাঁ 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 এবার ঠিক আছে I think we are beginning to get the sigmoid sinus somewhere here. Huh? Out of the picture. Now? এখন ঠিক আছে
ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, এটা এদিক থেকে এলে না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে টানটা কম পড়বে। হ্যাঁ, see, further up, the sigmoid sinus will actually turn backwards towards the occiput to form the transverse sinus. So the bulge is maximally in this region, in the mid part of the mastoid and air cell system, right? The mid part of the sinus plate is where the maximal bulge is. বাইরে চলে যাচ্ছে। So this seems to be the bulge of the lateral semicircular canal there. Let's thin this out. These are all the perilabyrinthine cells, right? These are the cells of the sinodural angle. Dr. Mohan, Huh? yes, Yes. just tell us how to anticipate that we have reached the semicircular canal here. Ah, These see, are the perilabyrinthine cells you are drilling out. yes. See And the, how to anticipate that the canals are coming close to us. see the first thing that happens is you will see the change in the color and the texture of the bone. Yeah. The bone of the otic capsule is much whiter. It's like ivory white, thick, dense bone. So you look at this moth-eaten kind of bone of the air cell system. That's much thinner. The moment the bone becomes starts becoming thicker, you know that you are reaching the otic capsule, right? And the semicircular canals, obviously, you will have to know by the orientation. Anatomical orientation. Anatomical orientation. Yeah. The first thing that will come up is the lateral semicircular canal as soon as we have entered the mastoid antrum, right? So this seems like the bulge of the lateral semicircular canal. I'm still not sure. I'll have to drill out a bit. Let's go towards the zygoma. Let's remove the zygomatic air cells. Actually, in subtotal petrosectomy, we do a canal wall mastoidectomy, right? We do a canal wall. Oh, we've got an incus. We've got an incus. It's dislocated, but we have an incus. Central is the picture. Can you see the incus here? Yeah? Yes, we can see just. It's a bit dislocated. This is the fossa incudis pointer. Okay, what is the difference between the incus and the incus shadow? Incus and the incus? Shadow. Shadow. Many a times we are unable to see the incus. Yes. When we it by fill the seeing mastoid antrum with, fluid, Yeah. then because of the refractive index, the incus becomes visible. Yes. So that's called the shy incus sign or the incus shadow, right? So, so we are now doing what we call
the posterior epitympanotomy. Yes, yes. This one, right? We are doing the posterior epitympanotomy. একটু বোনটাকে একটু ধরবে এভাবে, হ্যাঁ। I'll thin the posterior canal wall a bit more, okay, so that I can show you these structures. See, these are the tip cells, the lateral tip cells. Centralize it. Okay. These are the retrofacial air cells along the posterior canal wall, right? See, look at the difference in the color between this bone and this bone. So this appears more whiter. So that is what tells me that that is the lateral semicircular canal. It's not always that you see a smooth bulge. There are too many, air cells around it, so it does not become apparent. ওখানে ফোকাস নেই, আমার তো ফোকাস আছে, আমি ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানালের উপর। ঠিক আছে ঠিক আছে এবার ঠিক আছে, হ্যাঁ এবার পরিষ্কার এসছে। ঠিক আছে। See, look at the difference in the color of this bone and this bone. Okay, right? So now we have to thin this out a bit more. See, always remember the facial nerve at its genu is always deeper to the highest point of the dome of the lateral semicircular canal. It's about 1 millimeter deeper in your plane, I mean more medial, right? So if you have that and your Inca short process in view and you are lateral to that, you are in no way endangering the facial nerve at the second genu, number one. The second thing is you have to realize that as the vertical part of the facial nerve comes downwards towards the stylomasted foramen, it becomes more lateral. In nearly 50% of the cases, the facial nerve, lower part of the vertical part of the facial nerve can actually be lateral to the bony annulus or the fibrous annulus in the external auditory canal. So when you are doing a canaloplasty, keep that in mind, that in the lower half of the vertical part of the facial nerve, it can come lateral to the annulus. That is the Right? posterior inferior part of the annulus. Yeah, yes, exactly. See, we still have some retrofacial air cells here. Okay. এর থেকে ছোট বার আছে, এটা ছোট কাটিং বার ছিল না? না ওই আরেকটা ছোট আছে দেখ ওটার পাশে। হ্যাঁ, দ্যাটস পারফেক্ট। There's quite a few juniors here, that's why I'm actually demonstrating all of this, otherwise I would have taken down the facial nerve, I mean the facial ridge directly, but I just want to show the different air cells. একটু মন থেকে টিল্ট করো, হ্যাঁ ফিল্ডে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ফোকাস সেন্টারে আছে। See, this is the fossa incudis. So if we go like this, okay, we are going in the direction of the facial nerve in one direction from superior to inferior, okay. So we thin it out further and we will have the posterior tympanotomy.
বাহ 3 মিটার স্পিড। এখানে বড় বড়টা নিয়ে নিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ চারিদিকে সেল। হ্যাঁ দেখে সিটরিজটা এখনো ঠিক করে বোঝা যাচ্ছে না। আটকে গেছে স্যার। See, এক সেকেন্ড। Can you see this region, pointer? Jump sector. Can you see this region? I have a feeling this is going to be the facial nerve. I have a feeling. We'll have to still drill. Before that, can you just identify the digastric ridge with the larger bar? With the larger bar, সেটাই- not this সেটাই size. ইয়ে করছিলাম। দিচ্ছি স্যার এই আপনার এই আচ্ছা না এটা না, নতুন নতুন বারটা করলে কোথায়? হ্যাঁ 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 ওইটা দাও। হ্যাঁ ওটা বড্ড ভোঁতা। Now you can see the digastric ridge, huh? Yes, this Yeah. this is the digastric ridge. See again, the digastric ridge is thicker bone, right? It is thicker bone than the septae of the mastoid hair cell system. So that sets it apart. These are the medial tip cells. You can see the sigmoid sinus going down. Can you see that? Right? Because it will go to the jugular foramen. Right? এখানে একটু ছোট বারটা নিয়ে ছোট বারটা কোনটা নিচ্ছিলাম এটা না এটা ব্যবহার করছিলাম না হ্যাঁ এটা হ্যাঁ দাদা বলবো
অবশ্যই। See, this is the digastric ridge. Can you see that? This is the digastric ridge going in this direction. See, this is since we have removed the soft tissue here, you can see that this is the tympanomastoid suture line, right? And somewhere here, deep here, in this groove, the facial nerve will exit the stylomastoid foramen and almost bisect the angle formed by the tympanic ring and the mastoid anterior aspect of the mastoid tip, the tympanomastoid suture line, and enter the parotid, right? So you can see this. So all this is the lateral tip cells. All these are the medial tip cells, and there the sigmoid sinus actually, coursing forward towards the jugular foramen, right? So see, pointer again. So the anterior end of the digastric ridge will point towards the stylomastoid foramen. I have a feeling this is the facial nerve here. This is how the facial nerve will be, right? This is the fossa incudis. From here below, it will go like this, right? So let's thin that out, area out. ঠিক আছে? দীপঙ্করদা, এবার ক্যানাল ওয়াল ডাউন করে দিই, মানে এ তো কিছুটা ডেমনস্ট্রেট করলাম, ক্যানাল ওয়ালটা ডাউন করে দিলে তারপরে উইল হ্যাভ সাম টাইম ফর দি দিস থিং, তোমার ককলিয়ার ওসবের জন্যে, কি বলো? পোস্টের টিম্পানোটমি, হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটা ছোট ডায়মন্ড বার দাও। মোহনদা, হ্যাঁ, পোস্টের টিম্পানোটমিটা, ওকে। আচ্ছা, এইটা তাহলে আমি একটু ইয়ে করি। তাহলে পোস্টের টিম্পানোটমি দেখানোর আগে আমি একটু পোস্টের ক্যানাল ওয়ালটাকে একটু আমি থিন আউট করব, ঠিক আছে? কারণ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেপ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম। এইখানে কত থিন হয়ে গেছে দেখো, হ্যাঁ এখানে এই যে ক্যানাল ওয়ালটা অলরেডি ইয়ে হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, ওইটা করতে গিয়ে তো ক্যানাল ওয়ালটা দিলাম। হ্যাঁ দাদা, breach in the posterior canal wall. What is the probable reason? bad angle of seeing and the bigger size burr. No, selecting a smaller size bar. Selecting a smaller size না না, bar. এটা কিন্তু বেশ বড় সাইজ burr ছিল। এর আগে হয়েছে বোধহয়।
তাই না? Bigger size bars will as well as will thin Diamond out bar the টা কোথায়? posterior canal wall also. না ছোট ছোট ডায়মন্ড বারটা যেটা তখন নিয়েছিলাম 2 mm মতো একটা বার নিয়েছিলাম না, এই তো এই তো এই তো। এই যে Actually, to So my this- junior colleagues, what we should learn from this, there's a big lesson that we could learn from here. That if you are not seeing what you are drilling, you can land up to this such complications. absolutely. Because So I should have actually angled my Yeah. microscope better. and a proper bar size. Because he was actually drilling the posterior canal wall. But see where he has made the damage. So that is what we were discussing regarding during the discussion also. That the proper size of bar means that it will, when the other end of the bar will not touch any of the bone. That is the proper size. এই ছোট ছোট সাইজের ডায়মন্ড বার, ছোট সাইজের ডায়মন্ড বার একটা একটা 0.6 না একটা ইয়ে ছিল না, 0.8 take 0.8, হ্যাঁ ওটা ওটা এটা 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 ছোটটা যেটা আপনি এখানে রেখেছিলেন তুলে ওটা দিই। ঠিক আছে, এটা তো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, লাগলে বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। See, can you see the chorda? Can you see the chorda there? It will be anterior to the facial nerve. So I'll have to go here. There is my, I've opened the facial recess. ছোট সাইজের ইয়ে হবে সাকশন। না এটা 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 যথেষ্ট। হ্যাঁ 22 না তো এইটা দাও, এইটা দাও। See, we've got a very wide facial recess here. Can you see that? Right? And let's go one step higher on the magnification. हाँ तो हाँ yes, first identify the fossa incutus and the short process of the incus, and then leave the incus buttress, and then you start drilling. No, we have already identified the fossa incutus and the short process. তো আগেই দেখিয়েছিলাম, it was dislocated, দেখালাম না? আচ্ছা, the other thing is this ledge of bone that you see here, this is called the pyramidal ridge. This is the pyramid that you see. Okay, pointer. So this is what you see is the pyramid, right? This ledge of bone
is called the pyramidal ridge. It runs from the pyramid to the styloid eminence, and that is present in nearly 60 to 70% of the patients, and that will actually obscure your view of the round window niche. So you have to take that down to be able to identify the round window niche properly. Okay, so that's what we are going to do now. See, I know where my chorda is, so I can go a bit inferiorly. I still haven't come across the facial. Thankfully, I've got a very wide this thing, but I think I see the facial now. Pointer again. Can you see the facial nerve here? This is the facial nerve, right? See, below the dome of the highest point of the dome of the lateral semicircular canal. Can you appreciate that? I have to patla section. हाँ दादा? हाँ? You identified the chordae tympani mass before, हाँ? the facial. हाँ? No, this happened, this thing while I was thinning the posterior canal wall. But, you know, sometimes that can happen. Sometimes that can happen. And especially because, you know, there were so many hair cells, air cells, perifacial hair cells, it became a bit this thing. I think I can see the round window niche now. Pointer. Can you see this dark area here? That is the round window membrane probably. This is the round window niche, right? So we'll take that down. First we'll take this down a bit more. Speed tech to kumi dao to. Dada, it is after maximal exposure of the round window. Tokhon we classify it. Mane, I have to drill out this bony overhang, and then if I can see 100%, then it's type 1 St. Thomas classification. Type 1, if I can see up to 50%, 50% to 100%, then it's type 2. If I see after maximal surgical, yes. Speed tech to kami debe. Relay speed tech. Can you see that now? Needle? Mohanda, Huh? you are thorough, was ভেতরে এত ডার্ক আর এত না উই কান্ট অ্যাপ্রিশিয়েট দ্য স্ট্রাকচারস দেয়ার। হ্যাঁ, আমি তাহলে এবার ক্যানাল ওয়াল ডাউনটা করে দিয়েছি। পোস্টেরিয়র টিম্পানেক্টমি হয়ে গেছে, ক্যানাল ওয়াল ডাউন করে এবার ককলিয়াটা তাহলে আমরা বেটার করে দেখতে পারবো। ককলিয়াটা পুরো ডিসেক্ট করি আমি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ফেশিয়াল নার্ভ ডিকম্প্রেশন, ফেশিয়াল নার্ভ ডিকম্প্রেশন কি খুব ভালো সার্জারি অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, বড় না বড় সার্জারি। হ্যাঁ, now vertical part of the facial nerve, so we have probably shown now. Stop.
এই যে see I haven't taken down all the peripheral cells এখনো হ্যাঁ pointer হ্যাঁ see this is the this thing Yeah, facial nerve Yeah. vertical part is coming and this is this anterior aspect of the jugular I mean say digastric ridge. So the facial nerve will go like this in this direction. So we have to remove a few more acha centralized sorry দেখা যাচ্ছে can you see now Yeah. Yeah. see this is the facial nerve here right Yes. this is the beginning of the vertical part right and here should be the stylomastid foramen. So the facial nerve should course from here to here in this direction, Okay. right? So there Yeah. are lots of perifacial cells here also. So I just wanted to remove the posterior canal wall and show the direction of Yeah, the facial yeah. nerve a bit As you- better. as- So we've as you identified feel the free. landmarks. Yeah. হ্যাঁ তাহলে না ককলিয়াটা একটু বেটার দেখা যায় हाँ हाँ Yes, I mean, I haven't done a proper epitympanotomy yet. I've just done a posterior epitympanotomy. I've not done. Huh? Posterior canal wall. Huh? See, the precaution is staying lateral to the incus. Stay lateral to the incus, and you have saved the facial nerve. So you start from there, and then you identify your and you know the digastric ridge. So keep above that, those two structures in that trajectory. So then you won't have any problems with this. Huh? No, I don't. I use suture foil to preserve the anterior canal wall, the tympanomeatal flap. Because nowadays I rarely do outside in. All my cholesteatomas are inside out. Inside out. I always follow inside out. I can't remember the last time I did a canal wall down mastectomy and left. I mean, what I'm doing is actually also canal wall down mastectomy, but not in the true sense. I don't take down the facial ridge too much. I use that to reconstruct the canal wall with cartilage. See, we are lateral to the horizontal bulge of the horizontal semicircular canal, so we are safe. Okay, right? I am leaving the dislocated incus in place. Huh? And needle the vector. See, there's a long process of the incus. This is how it should be. তাই তো ও বাবা ম্যালিয়াসও দেখাচ্ছে ম্যালিয়াসটাও ডিসলোকেটেড তো আছে ম্যালিয়াস হ্যাঁ না না কিন্তু ম্যালিয়াসও আছে দারুণ জিনিস
Oh, hello. Huh? I'm on the, many PGTs are there. Huh. So for the benefit, you can show the anterior buttress, posterior buttress, and Yes, facial ridge and bridge. Huh. The basic thing. After Yeah. I do this, see what I'm taking down is the facial bridge. What I'm taking down, this part from the posterior buttress to the anterior buttress, that is the facial bridge, right? So this is the posterior buttress, right? And here is the anterior buttress. Yeah. I've sucked out the Yeah. malleus. না malleus তো বেরিয়ে গেছে, ইনকাস তো রয়েছে, ইনকাস তো রয়েছে। এই যে প্রসেসাস কক্লিয়ারিফর্মিস মনে হচ্ছে, না 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 না, এইটা হবে প্রসেসাস কক্লিয়ারিফর্মিস। দিস ইজ দ্য প্রসেসাস কক্লিয়ারিফর্মিস। এই যে tensor tympani, tendon of the tensor tympani, just above the this thing, eustachian tube, তার উপরে tensor tympani canal. You can see the groove for the tensor tympani. So this is where the this thing is, process cochleariformis was. And this part is the facial ridge, okay, the one that we have partly lowered, and we're going to lower further. So I'll remove the incus also. Filler ke laab nahi. Okay, so this is the tegmen mastoideum. So we'll delineate the tegmen tympani now. Okay. Yeah. Can you show the cog there? Cog arektu anteriorly থাকবে। Pointer. I think this is the cog region. Yeah. It's just in the anterior epitympanum, just above the tensor tympani. See, this is the anterior buttress region. Okay. ককটা খুব একটা ওয়েল ডেভেলপ ছিল বলে মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ, পয়েন্টার ব্যাগটা কিছু ইয়ে দেবে? হ্যাঁ, জাস্ট এ সেকেন্ড। মানে it is a bony barrier for progression of the this thing. Cholecystoma, when it's coming from the posterior this thing, or from anterior to posterior, it acts as a barrier also. And also, anterior to it will be the peritubal supratubal recess.
So when you remove the anterior buttress, posterior buttress, these are the two areas where you can leave cholesteatoma maximally behind. So when you remove the anterior buttress, you have removed the cog also. চেম্বার রেখেছিস কেন? এই জল দাও, জল দাও, জল দাও। It's getting thinned now. The tegmen tympani is getting thinned now. বাচ্চাগুলো ভাবছে স্যার বললো ঘন্টা বাজাবে না, নিজে ঘন্টা বাজাচ্ছে। হ্যাঁ, এইটা এখন সময়ের অভাবে রে বাবা। কি Acha. The other thing is, now we can see the horizontal part of the facial nerve also. এটা একটু খুলে দিই তাহলে একটু বেটার দেখতে হবে। স্ক্রিনে আছে তো? So this is a facial ridge. Yeah, I'm lowering the facial ridge now. See, lateral semicircular canal. So I'm lateral to it. Now I'm sacrificing the chorda now. Okay, which was the lateral limit of my posterior tympanotomy. ঠিক আছে, আচ্ছা একটু একটু কমিয়ে দিই। বারবার এটা ঘুরে যাচ্ছে আসলে। কার অ্যানিভার্সারি আজকে? খাওয়াবে না? কিরে হ্যাপি অ্যানিভার্সারি, খাওয়াবি না? খাওয়াবি না? অলরেডি খাওয়া হয়ে গেল তো। আজকে ডবল অ্যানিভার্সারি মোহনদা, তুমি জানো না? তাই? দৈপায়ন অ্যান্ড অজয়। ও বাবা, তাই এত মিল? হ্যাঁ,
So we are taking down the facial ridge. See, when you take down the facial ridge in a canal wall down mastoidectomy, you have to do it right up to the floor of the external auditory canal. You understand? We'll take this down also. AYWBর দুই মহারথীর আজকে অ্যানিভার্সারি। হ্যাঁ, মানে গুরু আর সাগরেদের অ্যানিভার্সারি, তাই তো? একদম। এবং এই জন্য দুপুরবেলা এত সুন্দর খাওয়ানো হলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো সেটাই বললাম তখন, যে একদম টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানাল, to the floor of the external auditory canal. That is where you have to remove, and see, now it's flush, now it's flush. Okay, right? আচ্ছা, এবার তাহলে এইগুলোকে একটু আরেকটু এক্সেন্ট্রেট করে এটা দেখাই, ল্যাব্রিন্থটা দেখাই, ওটি ক্যাপসুল। হ্যাঁ, না আমি একটু ওটা পরে দেখাতে চাইছিলাম। হ্যাঁ, মানে তিনটে সেমিসার্কুলার ক্যানাল দেখালে তাহলে ল্যাব্রিন্থাইন সেগমেন্টটা আর একটু ভালো করে দেখাতাম। আচ্ছা, দিস ইজ দি রিজিয়ন, আচ্ছা এটা বারবার সরে যায় কেন? আচ্ছা, so this is the sinodural angle, right? Sinodural angle, what structure will you find deep to the sinodural angle? কে বলো? Superior petrosal sinus, very good. সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এই বরাবর সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস যাবে। হ্যাঁ, তাই তো? তাহলে আচ্ছা, এইবার দিস ইজ আর সিগময়েড সাইনাস, রাইট? এটাকে আরেকটু স্কেলেটনাইজ করি আমরা। এখানে রেট্রো সিগময়েড এয়ার সেল আছে, এগুলো পরে বার করছি। এই এরিয়াটার যে এয়ার সেলগুলো আছে, প্রি সিগময়েড এয়ার সেল সিস্টেম, এগুলো বার করে, হ্যাঁ, এসি উই আর কামিং টু দ্য প্রি সিগময়েড ডিউরা। দেখতে পাচ্ছ? দিস ইজ দ্য প্রি সিগময়েড ডিউরা। ওয়াই ইজ দ্যাট ইম্পর্টেন্ট? সো when we are doing endolymphatic sac decompression, we have to expose the pre sigmoid dura, or when you're doing translabyrinthine approach to the CP angle, you expose that entire dura, right? So এইবার একটা কিছু আসছে, এই যে হরিজন্টাল সেমিসার্কুলার ক্যানাল, একটু নিরুতে একটু পেছাবে, এই যে হরিজন্টাল সেমিসার্কুলার ক্যানাল, তাই তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, পয়েন্টার আরেকবার। আচ্ছা, look at this. Horizontal semicircular canal processes cochleariformis, horizontal part of the facial nerve, genu, oval window,
oval window just posterior superior to the oval window is the first genu, then vertical part of the facial nerve going this way. ঠিক আছে? So this, can you appreciate the difference in the color of the bone in this region? কি হলো? এখানে বোধহয় কিছু একটা আসছে। এখানে কি আসবে? posterior canal. পিজিটিস, এখানে কি আসবে? ক্যান ইউ সি সামথিং হিয়ার? একটু নীলটা একটু পেছাবে। দেখো আরও এয়ার সেল রয়েছে এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পেরিলাব্রিন্থের নেয়ার সেলসগুলো এইটা কি? হোয়াট ইজ দিস স্ট্রাকচার? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো ডোনালসনস লাইনটা কি? Lateral semicircular canal and bisecting the posterior semicircular canal. Just inferior to the line, there will be endolymphatic sac. জাস্ট Inferior to the line, there will be endolymphatic sac. endolymphatic sac will be there in the presigmoid dura, হ্যাঁ স্যার। just inferior to that structure. তাই তো? ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। বাবা কোথায় যাচ্ছে দেখো। See, we are going towards we are following the sigmoid sinus towards the jugular foramen. Ever now look, এটা কিন্তু আবার উঠে it makes a slight upturn. Can you see that? So It's in going that towards the jugular bulb. হ্যাঁ, to form the jugular bulb. ঠিক The আছে? highly cellular mastoid. হ্যাঁ, see আমরা let's trace the facial nerve a bit. তাই তো? এই যে we can see the facial nerve here. Can you appreciate that? এই যে facial nerve vertical পার্টটা আসছে, এখানে vertical part। আমরা আরেকটু তলায় যাই। হ্যাঁ, রেট্রোফেশিয়াল এয়ার সেলস চলে আসছে। আচ্ছা, এইবার আমরা নেক্সট কি করব? এবার আমরা এই জায়গাটা আরেকটু ড্রিল করি, পেরিল্যাব্রিন্থাইন সেলসগুলোকে আরেকটু ড্রিল করি। Yeah. You'll get that superior semicircular canal there. হ্যাঁ একদম। আমার ছোট বার দেবে, ছোট কাটিং বার, আরেকটু ছোট। এইখানে দেখো এখনো there are still some cells in the stinodural angle. When we are doing this thing, translabyrinthine approach to the CP angle, we have to completely expose the entire tegmen mastoidium, the entire sigmoid sinus, the up to 2 centimeters behind the sigmoid sinus, the posterior fossa dura and the presigmoid dura, and decompress the sigmoid sinus and this, so that the neurosurgeon gets more space. ঠিক আছে? And see, when we are doing this, Mohan, হ্যাঁ দাদা,
first we need to identify the crush commune. হ্যাঁ ওইটাই করার চেষ্টা করছি, Anteriorly to identify the anterior ওই canal. ওই ওই ওইটাই করার চেষ্টা করছি দাদা, ওই জন্য এই সেলগুলো বার করছি। আচ্ছা, ক্যান ইউ সি দি পোস্টার দিস থিং? হ্যাঁ, জল দাও। The posterior semicircular canal is going like this, right? So, Yes. so tell me the ampullary ends of the three semicircular canals. কোনটা কোন দিকে? পোস্টেরিয়রটা কোথায়? জোরে বলো, জোরে বলো। Ampullary end is inferiorly, right? So, and that is medial to the facial nerve. That is medial to the facial nerve. বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, এইখানে একটু বোন আবার কালার চেঞ্জ হচ্ছে মনে হচ্ছে। ওখানে আমি এতে ঢুকে গেলাম। হ্যাঁ, এইখানে গ্রিন। हेलो, हाय डॉक्टर वी, कैसे हैं? ये see, this is the superior semicircular canal coming up. Can you see that? Huh? Right. Now, acha, before I do anything further, I want to do this. Ever PGs who have been trying to do the cochlear implant, today I am removing the promontory. Okay. একটা ছোট সেকশন দেবে? হ্যাঁ, এটা টাইম অন করে দেবে? হ্যাঁ, see, this bone is very thin here, the bone of the promontory. Can you see? Is it visible? Yeah? Yeah, visible. Hello? Hello, हाँ visible দাদা, দেখা যাচ্ছে। So I'm drilling along the basal turn. Okay. This is how we have. একটা ছোট ডায়মন্ড বার আছে, আরো ছোট, এটা 0.6 না পয়েন্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না
See, this is how you go from the anterior aspect of the round window niche. একটু কম যাও, হ্যাঁ, anteriorly, okay, for a drill out. এত থিন হয়ে গেছে না, বোনটা ডিক্যালসিফাইড হয়ে গিয়ে it is becoming a bit difficult. মেনটাও শক্ত হয়ে গেছে, তলায় মেনটা দেখা যায়। নরম হয়ে গেছে। খুলতেই চাইছি, কিন্তু আমি একটু জেন্টলি খুলতে চাইছি, এই কারণে, কারণ আমি একটা পার্টিকুলার জিনিস দেখাতে চাইছি। নিডল নিডল পিজিস পিজিটিস। মোহনদা, আমরা সবাই শুনছি, হ্যাঁ, আচ্ছা তুমি একটু সুন্দর আচ্ছা, করে, I've just removed the because it became very thin. See, this is the osseous spiral lamina. This is how the লাইটটা খুব কম মনে হচ্ছে, বুঝলে, লাইটটা এ কিছু করার নেই মনোজ, এ আমার তো হাতের বাইরে। এ দেখো, this is how the round window was, yeah right? yeah Huh? yes yeah. Now we've removed this. What I want you to appreciate is this region. See, osseous spiral lamina. Here was the round window. Yes. So at the round window, it forms the roof or the superior aspect of the scala tympani. বেটার, আলোটা আরো কমে যাবে, হ্যাঁ, কিন্তু এখন অনেক ভালো দেখা যাচ্ছে, এবার দেখতে পাচ্ছো? অনেক বেটার। See, and then it slowly turns. It turns and then it becomes the anterior wall. ওকে, And then it becomes the anterior wall. Right? So this is the hook region. So if you insert the electrode like this, you're going to hit the osseous spiral lamina and cause a translocation. You're going to injure the osseous spiral lamina, the basal lamina, loss of spiral ganglion cell population, as well as cause a problem. So you have to go like this and then like this to insert the electrode. So that's what I've been trying to explain to you. This is the reason. ঠিক আছে? Okay? Bone is very thin, so I cannot see. Can you appreciate how the scala has, this is the scala tympani, scala vestibuli. Okay. This is the scala tympani. Okay. This is the osseous spiral lamina. Okay. So the scala vestibuli was superior, then it became anterior. Okay. The scala tympani was inferior, it became posterior, right? And this is how it will turn. This is the moriolus, right? I have seen people explain that if you find the round window niche, you make a cochleostomy right anterior to it. You make a cochleostomy right anterior to it, and some very senior people, I think that is a very wrong idea to give, because you then hit the spiral lamina straight away, right? So that is not the area where you make a cochleostomy. The cochleostomy has to be made anterior inferior to the round window membrane, right? Acha? So this part is gone. Now we'll proceed with labyrinthectomy. Okay. ঠিক আছে? বড়, হ্যাঁ 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 মাছেরই কাটিং, অত বড় কাটিং না, এই কাটিংটা যথেষ্ট। Okay, so now let's do the labyrinthectomy. Okay, right? So
See, we are blue lining the lateral semicircular canal. Can you see the thinning in the middle? Yeah, very clear. There, the lateral semicircular canal has been opened. Right? Okay. এর থেকে ছোট কাটিং বার আছে তো now when we are doing a translabyrinthine approach to the CP angle, we don't take down the posterior canal wall, right? So we like to leave a lip, inferolateral lip of the inferior lip of the lateral semicircular canal intact. Why? Because that safeguards the facial nerve. ঠিক আছে? We leave it till the last. So this is the lateral semicircular canal. We've taken down. We are now taking down the posterior semicircular canal. See, we have opened the posterior semicircular canal. Right? Now let's follow this in this direction and we'll get the cross commune. See, there's the posterior semicircular canal going into the depth. জল See, that's the superior semicircular canal that we are opening up. Can you appreciate that? Can you see the lumen here? Now it is clearly visible. গরম হয়ে গেছে ড্রিলটা আর ছোট কাটিং বার আছে না ঠিক আছে এই সৈকত হাতি করে কিছু না ছিল না লাগবে না একটু জল দাও
ওরাই এই ছোট কাটিং বার আছে এখানে একটা ছিল না এটা 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 না এটা এটা এটা, ঠিক আছে এগুলো নতুন খুলছে না তো হ্যাঁ হ্যাঁ একটাই খুলেছি তো আমরা নতুন ছোট সেকশনটা দাও তো না এটা 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 ধরছে না এটা না একটি See, this is the cross commune here, coming up. আরেকটা কানেক্টর ছিল বোধহয় সেটা হ্যাঁ ওই কানেক্টরটার সঙ্গে এগুলো লাগছে আচ্ছা এটা কানেক্টর না ডাইরেক্ট হ্যাঁ এটা ওটাই লাগে না হ্যাঁ হ্যাঁ Achha, can you appreciate that this is the anterior ampullary end of the horizontal semicircular canal, Yes, and this is the anterior ampullary end of the superior. superior semicircular canal. So this is Mike's dot. Mike's dot. So Mike's dot, what is the importance of Mike's dot? Superior vestibular nerve. The labyrinthine part of the facial nerve is deep to it. Into the You understand? Superior vestibular nerve to ঢুকছে ঠিক আছে into that, but point is এইখানে মানে when you are doing a facial nerve decompression ঠিক আছে, so this is where এই যে see, this is the facial nerve, horizontal part of the facial nerve, right? And after forming the genu here, it will come back like this, right? বলেছে এই ডক্টর মোহন Huh? you have done a nice dissection, boss, excellent dissection. Yeah, he deserve applause, please. Thank you, thank you. Thank you. It has been an absolute honor. তুমি একটা সুন্দর করে একটা ডেমনস্ট্রেশন দাও যে what you have done so far and show us all the structures. Pointer. So, see, first of all, this is the sigmoid sinus, right? Pre-sigmoid dura. So this is the sigmoid sinus. We haven't skeletonized it completely. Going down towards the jugular foramen, coursing up here to form the jugular bulb. Yes. This is the lateral posterior semicircular canal that we have Yes. opened up. The cross commune, the superior semicircular canal,
horizontal semicircular canal, Mike's dot, processes cochlear formis. This is where the horizontal part of the facial nerve starts. See, this is the horizontal part of the facial nerve, right? Just posterior superior to the processes cochlear formis. It comes. This is the round window, oval window. Yes. So it makes a turn here, posterior superior to the oval window. This is the second genu, and it courses down. And see, this is the digastric ridge. Yes. Lateral tip cells, medial tip cells, right? So the facial nerve would course like this, like this, like this, and exit through the stylomastoid foramen here, right? It will bisect this angle here. This angle, this is the tympanomastoid suture line, right? It will bisect this angle perfectly and exit the stylomastoid foramen and enter the parotid gland, right? Yeah. And also, especially for PGs, here was the round window membrane. Yes, you have removed it. And we have removed it to just show how the orientation of the scala changes. So this is the hook region. It makes almost a 90-degree turn. And that is why the importance of the direction of your electrode insertion is important, and also why you can never site your cochleostomy just anterior to the round window. I have seen some very senior people demonstrate that, and that's probably the biggest blunder to learn. The cochleostomy always has to be anterior inferior to the round window membrane, somewhere here. Okay. Can you show the region for endolymphatic sac decompression? I'll try. Yeah. I'll try. Okay. Huh? You just. No, konta. No, we have requested for endolymphatic sac decompression. না না মনোজ একটা কথা বলছি, দীপঙ্কর একটা কথা বলছি বোধহয়। আমি তোমারটা বুঝে গেছি, আমি ওটা দেখাচ্ছি। দীপঙ্কর কি বলছি? হ্যাঁ, anterior inferior to the round window membrane. না 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 পয়েন্টারটা এই তো, হ্যাঁ, রাউন্ড উইন্ডোটা এইখানে ছিল দাদা, এইখানে। সো উইল হ্যাভ টু মেক দিস থিং হিয়ার, এই জায়গাটায়। আমরা তো এই মানে বেজলটনের এই পার্টটাকে আমরা ড্রিল আউট করেছি, তাই ওটা দেখাতে পাচ্ছি না, বাট ইট শুড বি সাইটেড সামওয়্যার হিয়ার, যাতে একদম এরমভাবে ঢোকে। ইনফ্যাক্ট if you are using a contour advance electrode from cochlear, you have to do a cochleostomy, because contour advance এর একটা pre-curve রয়েছে, and you cannot do a round window insertion with that. So you have to necessarily do a contour advance. Contour advance খুব স্পেশাল সিচুয়েশনে ইউজ করা হয়, যেরকম আমি এই মাসে একটা করব for patient with bilateral bilateral cochlear autosclerosis. Cochlear autosclerosis say even if there is fluid signal on T2 weighted images on the MRI, there can be some fibrosis. So to overcome that fibrosis, you need the stiffness of the stellate of the contour advance. That is why contour advance is preferred in these kind of situations. Contour advance is also modulus hugging. So Mohan, there is two requests. One is to show that endolymphatic sac, and another is the request from PGTs to show the mic dots again. Mike's dot again? Yeah. See, this is the horizontal semicircular canal. Yeah. Ampullary end of the horizontal semicircular canal. Yes. Right? And the ampullary end of the superior semicircular canal. Yes. So where these two meet is the this thing, Mike's dot. Yeah. And see, if you look at that, I'm here in the Mike's dot. Yes. Where does that lead me? Yeah, it's facial. Into the vestibule. Yeah. Oval window. Yes. Oval window tolai the vestibule. Yes. Right. So that's where it leads. Okay, right? And the ampullary end of the posterior semicircular canal will be deep here, deep to the facial nerve. Okay. Deep to the facial nerve. So here, when we are doing the CP angle approach,
we'll take this entire bone down. So here will be the vestibule, and then somewhere here will be the internal acoustic meatus. So we drill an inferior trough between the jugular bulb and the lower end of the lower aspect of the internal acoustic meatus, and a superior trough here, right? So that we get a 370 degree, at least 270 degree exposure of the internal acoustic meatus. Yeah. And you have preserved the anterior lip of the horizontal semicircular canal. Yes. Yeah, to Yes, prevent injury to facial nerve. Yes, so that the facial nerve is not injured, right? So I'm not doing this part of the thing, this part of the job. So we'll do the Endolymphatic sac. endolymphatic sac. Let's see if we can identify the endolymphatic sac. It's very notorious. I mean, you can, you know. Where's the focus? Huh? So this is the sigmoid sinus. We'll have to, you know, blue line the sigmoid sinus and in fact possibly decompress it. Sometimes if it's bulging very, you know, if it's got a very prominent bulge, we'll have to uncap it and decompress it. Something that we routinely do for the internal acoustic meatus. And then this is the pre-sigmoid dura, right? This is the pre-sigmoid dura. Remember, when we are doing this thing, endolymphatic sac decompression, we are not disturbing the labyrinth. Okay. Sometimes you can combine a labyrinthectomy with a vestibular neurectomy for intractable vertigo. But when you're doing an endolymphatic sac decompression, you do not do a labyrinthectomy, because then it defeats the purpose, right? So it's a more conservative procedure. So we'll have to ideally, my neurosurgeon likes me to, expose at least up to 2 centimeters behind the sigmoid sinus. So it gives him the angulation for his instrumentation. But here, you know, I'm doing away with this thing, requirement. See, this is the long axis of the horizontal semicircular canal, bisecting the long axis of the posterior semicircular canal. So this is the Donaldson's line. Yes. So the this thing sac should lie inferior to the Donaldson's line. Okay. Pointer again. Another important thing that I forgot to show you is sigmoid sinus, superior petrosal sinus, and posterior edge of the posterior semicircular canal. This is the Trotman's triangle. Trotman's triangle, yes. For retrolabyrinthine pre-sigmoid approach to the CP angle or this thing, you can use that approach. Kota baji? See, it's thinned out so much, I can even depress it. The sigmoid plate, sorry, it got stuck in the soft tissue here.
So I breathe the sigmoid sinus here. একটা ছোট কাটিং বার দেবে? See, here also it's been thinned out pretty well because it's, you know, giving way under the weight of my burr. আমাকে একটা থিন একখানা এলিভেটর গোছের কিছু দেবে? হ্যাঁ, ফ্ল্যাগ নাইফ বরং বেটার। ফ্ল্যাগ নাইফটা দাও। See, we have thinned out the thinned out bone, and we have exposed the pre-sigmoid dura. দাঁড়াও তো, এ বারবার এটা হয়েছে আমার, বারবার কেন একদম এক্সট্রিম ইয়ে হয়ে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। ও ঠিক আছে, to focus. Wow, fine. Now it's fine. okay, so we have thinned it out sufficiently and slowly we elevate. Yeah, you elevate the bones there, and It will be it is identified by the you know, change in color. It appears whiter than the Dura. surrounding dura. that may be difficult in cadaver. Yes, আমাকে একটা হেভি ইনস্ট্রুমেন্ট কিছু দাও তো, ওই তখন যেরকম বিলসটা দিয়েছিলে, বিলস এলিভেটর। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ মনে হচ্ছে দাদা, কিন্তু এরকম মানে, হ্যাঁ এটার তখন যেটা দিচ্ছিল, বিলস যেটা দিচ্ছিল, you know, now এখানে একটু মোটা আছে বোনটা, হ্যাঁ। Now what they're doing is, there are variations of endolymphatic sac surgery. What they're doing is endolymphatic duct blockage. Huh? They are going right up to the you know, posterior aperture and blocking the duct there with liga clips. Liga clips. They are saying that is actually giving better results Then shunt. Than shunt, because they are saying that the endolymphatic sac itself probably has some pathophysiological role to play in many of these Imbalance in. So rather than just you know, this thing absorption, maybe it's also producing some chemicals and you know, some this thing that is actually causing the problem. The bone nibbler kuch nahi bodha nahi na. So you have to go right up to the operculum and then identify the duct, and you have to how to do. No, this is too thick. Curate দাও না। আচ্ছা,
while they are doing that endolymphatic duct blockage, what they are also doing is they are doing stenting, you know. So they are putting about about 2 millimeter or something thick bone cement here in this region superior to the semicircular canal, so that there is no pressure here. I think this is the exit of the endolymphatic duct. হ্যাঁ এইটা মনে হচ্ছে, because you see, if you look at the anatomy, it actually arises from the inferior aspect of the vestibule, Yes. and it goes posteriorly towards this thing. So if this is the vestibule, inferior aspect থেকে উঠে এইখানেই তো আসে, so into the posterior fossa. So I have a feeling this is probably the And endolymphatic. it looks more white. It looks whiter than the surrounding dura. হ্যাঁ, yes, I think that is the. হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ, Any treatment you do, you get a remission. you get a Due to, result. due to this fluctuating nature of the disease, any Uh-huh. treatment you do, you get a remission. হ্যাঁ, So either you do a decompression, either you do a revascularization, either you do a stenting, or you do a blockage or anything. Your postoperative result will be good. Because its natural course is that the I mean, there's a lot of controversy regarding that. That is why, you know, endolymphatic sac decompression was not so common. Yeah. Right. But there has been some review. In fact, there is a article pending. There is a study going on. I think UK so about a endolymphatic duct blockage and stenting near. right. I think this is the endolymphatic Sac, duct. Anatomically This is that. the endolymphatic sac and Now, sac will be here. dark region. This is the point of exit of the duct, I think. Okay, okay. Sir. Have you, Dr. Mohan, have you seen any patient of that surgery? I have not seen any single patient who have done the endolymphatic duct surgery. I was almost ready to. I mean, a patient was ready to have it done. I convinced him. He came from all the way from Banaras. Okay. I convinced him. Let me give one shot of intratympanic gentamicin and let's Gentamicin see injection, if you yeah. improve. So he improved. He never came back because Yeah. if he had come back, I was planning endolymphatic sac decompression. I have So not there done is one yet. one of the rarest surgeries Absolutely, done on absolutely. the earth. No, they do a lot of endolymphatic sac surgeries in SGPGI. Amit Keshri does a lot of them. Amit Goyal in AIMS Jodhpur, he has also done lots. Kranti Bhavna is also a very strong believer of endolymphatic sac decompression. So, I mean, the jury is still out. So we are almost to the there, end. But there is a definite indication that is taken rare of the rarest condition of an endolymphatic sac tumor, which is reported. endolymphatic sac হলে তো মানে এমনি টিউমারটা এত রেয়ার কিন্তু হলে তো তোমাকে করতেই হবে, কিছু করার নেই। But these are reported in the literature. I don't know how they are diagnosed. আচ্ছা, anything else that we want to see? Dipankar da? Yeah. কিছু দেখাবো? Nah, excellent dissection from I think just basic from to advanced. Excellent dissection. The dissection part is, I think, complete. We don't have anything more to show in the dissection part. So, with a Thodi big chakai. thanks to Mohanda for the excellent demonstration. Thank you. of What looks so easy Thank you in for his the hands. honor. Thank you It's- for the honor. Believe me, it's not so easy. He has made it look very simple, but it is not so simple. Thank you, Mohan. I must admit that after a long time, skin to skin cadaver dissection দেখলাম and completely in student mode. আজকে পেছনে স্টুডেন্টদের সাথে বসে it was just fantastic.
মোহন মোহন এবার আমরা একটু লাইভ সার্জিক্যাল ওয়ার্কশপ করব, লাইভ সার্জিক্যাল ওয়ার্কশপ করব অফ দিস কেসেস। অমিতাভ আছে, তুমি আছো, আরও যারা আছে সবাইকে নিয়ে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, একদম। আমরা প্রায় বলি, আর আমরা একটা সময়, আমরা তোমাদের বয়সটা যে সময় কাটিয়েছিলাম সে সময় পশ্চিমবঙ্গে কেউ চিনত না ইএনটি, বাট এখন ইউ আর ইন আ ভেরি গুড প্লেস for learning ENT. We have such good teachers and surgeons. And today what Mohan you did, really, and definitely whenever I see a labyrinthine surgery in our workshop, my first is Utpal Jana, who did the first labyrinthectomy demonstrated. And that was excellent. And I always compare with that. And today it was really, Utpal, would you mind to say he has exceeded yours? Mohan has done a very tremendous work. Yes. Fine. ঠিক আছে, তোমরা সবাই থাকো, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে। আর তোমরা জানো ফার্স্ট প্রাইজ ইজ এ গোল্ড মেডেল one in each group that will be conferred during the conference in the next week. দাঁড়াও। এবং টুডে এখানে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড কবে দেবে না? Oh, sorry, in the next year. In the next conference. Next year. Today itself, the first and second will be awarded from our temporal bone, Dr. Palit and Dr. S.M. Sen Temporal Bone Workshop Committee, to very nice and useful prizes or gifts, whatever you may take it, that will help you in your build in your practice. Okay, so please wait. Okay, so may I first request the participants to come forward for their এখান থেকে ডেকে দিই, এই অরুণবাবু কোথায়? যেগুলো নেই আমি সেগুলো ডাকবো না, আমি জানি। অরুণবাবুকে কিছু বলতে আমি দেবই, কারণ পশ্চিমবাংলার মতো জায়গায় যেখানে ইট ইজ সো ডিফিকাল্ট টু মোবিলাইজ ফান্ডস ফ্রম দি গভর্নমেন্ট, ও 10খানা জাইজ দিয়ে ল্যাবরেটরি বানিয়েছে, তার মধ্যেও একটা বলেছে আমাদের একে দিয়ে দেবে, তাই তো বলেছিস তো? হ্যালো, না সবচেয়ে বিউটিফুল ব্যাপার হচ্ছে উৎপল আর দীপঙ্কর দা ভোর 6:30 সময় চলে এসছে। উৎপল এত অসুস্থ, তবু ওর ডিভোশন, ওর এই দেখে আমি মুগ্ধ। তুমি ফ্র্যাঙ্ক এনাফ। সৌমিত্র তো সবসময় সব ব্যাপারে অ্যাক্টিভ থাকেই এবং সব সময় মোবাইল চলছে, কিন্তু এই উৎপলের শরীরের ওপরে চপ দিয়ে ও যে 7টার সময় আছে ভাবা যায় না। দীপঙ্কর দা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে অনলি ফর দীপঙ্কর দা আই কেম অল দ্য ওয়ে। আমার পিজিটিগুলোকে পাঠিয়েছি, সিনিয়র রেসিডেন্টও এসছে, পেপারটা করবে ঠিক আছে। আই এম অল দ্য বেস্ট। তোমরা এখন পরীক্ষা তোমাদের নেক্সট ব্যাচের জুলাই অথবা ফার্স্ট উইক অফ আগস্ট, মেনলি লাস্ট উইক অফ জুলাইতে হবে অথবা ফার্স্ট উইক অফ আগস্টে হবে। পাস করার পর থেকে ডোন্ট ফরগেট দ্যাট। হ্যাঁ, এই পড়াশোনাটা খালি পাস করার জন্যে, বাট মেন লার্নিং উইল স্টার্ট আফটার ইউ স্টার্ট প্র্যাকটিসিং। স্যার আমি একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, আচ্ছা আমি একটা অ্যানাউন্স করছি। হ্যালো, হ্যাঁ 18th এপ্রিল মেডিকেল কলেজে আমরা একটা ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল সিএমই কাম ক্যাডাভারিক ওয়ার্কশপ করছি। তো এওয়াইয়ের মেম্বারদের আমরা ইনভাইট করছি, সোমেন স্যার নেই এখন। এওয়াইয়ের যারা মেম্বার আছে এওয়াইয়ের গ্রুপে, আমরা পিজি গ্রুপেও দিয়ে দেবো লিঙ্কটা। একটা নমিনাল অ্যামাউন্ট 200 রুপিস অনলি করা হয়েছে ফর সিএমই ক্রেডিট পয়েন্ট আর তার জন্য হেড কাউন্টের জন্য। 18th এপ্রিল যারা ইন্টারেস্টেড, ডক্টর প্রথমেশ পাই আসছেন, আর তার সঙ্গে সৌরভদা থাকবে, সৌরভ দত্ত, আর আমাদের মেডিকেল কলেজে ডক্টর সৌরভ ঘোষ। তো অ্যানাটমি থেকে লাইভ ট্রান্সমিশন হবে, অডিটোরিয়ামে প্রোগ্রাম হবে। তো দোজ হু আর ইন্টারেস্টেড তারা প্লিজ রেজিস্টার করো। থ্যাংক ইউ। ডক্টর সৃজিতা মহাপাত্র, আমরা সার্টিফিকেটগুলো দেওয়া শুরু করছি। সৃজিতা তাড়াতাড়ি আয়, ওরকম স্লো মোশনে এলে হবে না। ডক্টর নিধি সিং, ডক্টর সঞ্জনা চ্যাটার্জি, ডক্টর আদিত্য অনুরাগ,
নিধি 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 আদিত্য অনুরাগ, ডক্টর দেবজ্যোতি সাহা, আদিত্য অনুরাগ, দেবজ্যোতি সাহা, সৌম্যজিৎ রায়চৌধুরী, দেবজ্যোতি আয়, তোর নাম সৌম্যজিৎ রায়চৌধুরী, অক্ষয় জৈন আছে, অক্ষয় জৈন, আচ্ছা সৌম্যজিৎ, সৌম্যজিৎ, অক্ষয় জৈন চলে এসো। ডক্টর সৃঞ্জয় পাল, সৃঞ্জয় পাল, এস কে শেখ জাহেদ, জাহেদ, শেখ জাহেদ, অরুন্ধতী মুখার্জি, অরুন্ধতী, আকাশ মণ্ডল, অরুন্ধতী মুখার্জি, আয় চলে, ওই যে অরুন্ধতী আসছে, ক্যামেলিয়া সাহা, আকাশ, ক্যামেলিয়া সাহা, দেবজ্যোতি দাশগুপ্ত, অমিতাভ স্যার আপনি সামনে আসুন না, আসুন স্যার, অঙ্কিতা সামনে চলে গুপ্তা, আসুন। বিধানদা চলে এসো, অঙ্কিতা গুপ্তা, সুমন্ত স্যার আসুন না, রঞ্জন স্যার, রাহুল দে, অঙ্কিতা চলে গেছে, রাহুল, অঙ্কিতা গুপ্তা নেই, অঙ্কিতা গুপ্তা, রাহুল দে, এই যে রাহুল, তিতাসা পাখিরা, তিতাসা, শ্রীজাতা মণ্ডল, অরিত্র ভট্টাচার্য, অরিত্র ভট্টাচার্য, অয়নাংশু জানা, অরিত্র চলে এসো, অয়নাংশু, আগে অরিত্র আসুক, অরিত্র তো ধরিত্রী মুখার্জি, ধরিত্রী চলে আয়। সঞ্চারী নন্দী, সঞ্চারী নন্দী, ধরিত্রী আগে আসবে তারপর সঞ্চারী, ধরিত্রী ঢোকো। Okay, now the result for the junior category. Sanchari. रूही मैम दीची दीची. आप आ जाओ ना, इधर में आ जाओ। So the results for the junior category. डॉक्टर वर्मा है, डॉक्टर वर्मा आप आ जाओ। Second is Dr. Aditya Anurag. Second prize Dr. Aditya Anurag. आए आदित्य आए. डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर रूही सिंह चले आइए। For the second and Second- first, we are giving just a token prize, and this the final prize will be given in the next year conference, 2026. Second prize is that an the otoscope. 54. First prize is a headlight. First Srijata Mondol. দেখেছেন কেন বলুন তো, এই দেখুন দাঁড়িয়ে আছে, ক্যামেরাম্যান ওইদিকে ডিপার্টমেন্টের থেকে রাখা আছে। Prizes in the second senior category. Second Dr. Akash Mondol. डॉक्टर आकाश मंडल, না না স্যার, ভালো করেছে যারা তারা ভালো এরকম কিছু নেই। First Dr. Sanchari Nondi. হ্যাঁ স্যার আসুন, স্যারেরই তো স্টুডেন্ট বলে, সেই জন্যই তো। Judges. জাজেস জাজেস Now we will felicitate our judges. Dr. Shubhajit Banerjee. চলে গেছেন. Dr. Bidhan Rai. তারপরে মোহনদাকে আর ইয়ে দিকে, তারপরে লাস্টে অবজার্ভ। Manoj da, Manoj da.
ডক্টর মনোজ মুখার্জি, মোহন দা, এনভিকে মোহন, ডক্টর এনভিকে মোহন, ডক্টর এনভিকে মোহন, ডক্টর উৎপল জানা, ডক্টর কেপি ভার্মা, এই তো ভার্মা স্যার, এই তো, হ্যাঁ ডক্টর কেপি ভার্মা, ডক্টর মোহন, জব বাবু, ডক্টর অমিতাভ রায় চৌধুরী, ডক্টর এনভিকে মোহন, একটু কেউ ফোন করো ডক্টর মোহনকে। আচ্ছা, this temporal bone dissection competition has been conceptualized and wholly done by Dr. Dipankar Mukherjee. It is his brainchild, and he himself has carried it forward for the last 18 years. এই যে 18th, এটা এই 18 বছর ধরে স্যার একাই ব্যাপারটা করছেন, আমাদেরকে কোনো হেডেক নিতে হয় না। একা কখনোই করিনি, তোমরা সবাই আছো, এরা সবাই আছে বলে মানে স্যার শুধু, তবে আমি সত্যি প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ যে আজকে এটা 18th year and we have already done 20 workshops including দুটো আলাদা ছিল in the all India events. এটা সব, এটাই আমার কাছে, তোমাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যারকে একটা ছোট্ট টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন, যে কাজটা স্যার করেন তার জন্য কোনো অ্যাপ্রিসিয়েশন ইজ মানে, এবং প্রতি বছরের পর বছর স্যার এটা করে আসছেন, মানে 18 বছর ধরে শুধু নিজের টেম্পোরাল বোন দুটো ছাড়া বাকি সব দিয়েছেন। আমি যেন আসি স্যার, আপনি আসুন না। আরে তাড়াতাড়ি তো, বাবা মনোজদা চলে আসো, বিধানদা আসো, অসুবিধা নেই, আমাকে রাখলে হবে। ওকে, আরে মোহনদাকে দেওয়া হয়নি, মোহনদাকে। নাও দ্য জাজ সার্টিফিকেট ফর ডক্টর এনভিকে মোহন, দ্য স্টার অ্যাট্রাকশন অফ টুডে। তারপরে আগে জাজের সার্টিফিকেটটা দিই। Now a certificate and a token of appreciation for Dr. NVK Mohan, our guest faculty today. As sir has already mentioned, we were truly honored by his excellent dissection, and it was a great learning experience for all of us. Thank you, Dr. Mohan, and many congratulations to you. Acha, all observers will get certificate. Certificates are here. নাম লেখা নেই, সার্টিফিকেট নিয়ে নাও, সার্টিফিকেটে নিজের নাম লিখে নেবে। অবজারভাররা সার্টিফিকেট এখান থেকে পেয়ে যাবে।